name is Khalifa Rahma Putri. On this occasion, I will do an interpreter. At the first rule, I will interpret English video into Indonesian language. For the first, I will share my screen for you. I wanted to talk to you today about creative confidence. Hari ini saya ingin berbicara tentang kepercayaan diri yang kreatif. I'm going to start way back in the 3rd grade. Saya akan mulai kisah dari saat saya kelas 3 SD. At Oakdale School in Barberton, Ohio. Di sekolah Oakdale di Barberton, Ohio. I remember one day my best friend Brian was Saya ingat suatu hari sahabat saya Brian working on a project. mengerjakan sebuah He was proyek. making a horse out of the clay that Dia membuat kuda dari tanah liat our teacher kept under the sink. yang diletakkan di bawah wastafel oleh guru kami. And at one point, one of the girls that was sitting at his table Dan suatu ketika, seorang siswi yang duduk di mejanya seeing what he was doing, melihat apa yang dia lakukan. leaned over and said to him, Dia bersandar dan berkata, "That's terrible. That doesn't look anything like a horse." jelek sekali, sama sekali tidak terlihat seperti kuda. Right? And Brian's shoulders sank, and he Bahu Brian langsung terbenam. wadded up the clay horse and he threw it back in the bin. Dia meremas kuda tanah liat itu dan melemparnya ke tempat sampah. I kind of never saw Brian do a project like Saya tidak pernah melihat Brian mengerjakan proyek that seperti itu lagi. ever again. And I wonder how often that happens, you know? Saya penasaran seberapa sering hal itu terjadi. It seems like when I tell that story of Brian to my class, Nampaknya saat saya menceritakan kisah Brian ini pada siswa saya, you see, a lot of them want to come up after class and tell me about their similar experience. banyak orang akan datang setelah kelas selesai dan menceritakan pengalaman mereka yang serupa. How a teacher shut them down or how a Bagaimana ada guru mematikan rasa percaya diri, student was particularly Mereka. cruel to them. atau bagaimana ada siswa yang sangat kejam And they some pada kind of mereka. Beberapa opt memilih, out of thinking of themselves as creative at that point. beberapa memilih untuk menganggap diri mereka tidaklah kreatif sejak saat itu. Right? And I see that opting out that happens in childhood, and it Dan saya melihat pilihan yang diambil pada masa anak-anak moves in and becomes more ingrained even by the time you get to adult life. masuk dan semakin tertanam bahkan hingga Anda dewasa. So we see Jadi a lot of this. kita banyak You know? melihat hal ini When we have a workshop or we have saat saya mengadakan workshop clients in to work with us side by side, atau saat saya ada pelanggan yang bekerja berdampingan dengan kita. eventually get to the point in the process that's kind of fuzzy or unconventional. Pada akhirnya kita sampai pada saat yang tidak jelas atau tidak biasa. And eventually these big shot executives whip out their Blackberries Dan akhirnya para eksekutif besar itu mengeluarkan BlackBerry mereka and they say they have to make really important phone calls and they head for the exits. dan berkata mereka harus menelpon karena ada hal yang penting. Dan mereka melangkah keluar. And they're just so uncomfortable. Dan mereka menjadi begitu tidak nyaman. When we track them down and ask them what's going on, Saat kami melacak mereka dan menanyakan apa yang terjadi, they say something like, "I'm just not the creative type." mereka berkata, saya bukan orang yang kreatif. But we know that's not true. Namun kita tahu itu tidak benar. If they stick with the process, if Jika mereka tetap meneruskannya, they stick with it, they end up doing amazing things.
Pada akhirnya mereka akan melakukan hal yang hebat, and they surprise themselves yang mengejutkan diri mereka sendiri, just how innovative they and their teams really betapa inovatifnya mereka dan tim mereka. are. So I've been looking at this kind of fear of judgment that we have, Saya telah mempelajari ketakutan akan penilaian orang dalam diri kita. that you don't do things, you're afraid you're going to be judged. Bahwa Anda tidak akan melakukan hal karena takut Anda akan dinilai buruk. If you don't, say the right creative thing, you're going to be judged. And I had a Jika Anda tidak mengatakan hal kreatif yang tepat, Anda akan dinilai buruk. Okay, I think enough for this video. Now, the second rule, I will interpret Indonesian video into English language. And I will share my screen for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Best wishes for you all. Teman-teman mahasiswa baru, saya menyampaikan selamat untuk Anda. New students friends, I congratulate you. Anda memulai babak baru. You start a new stage. Anda menjadi mahasiswa. You'll be a student. Anda disebut Maha atas kesiswaan Anda. You are called Maha or Great for your student. Anda punya tanggung jawab yang jauh lebih besar. You have a much bigger responsibility. You have a much bigger responsibility Daripada anak-anak muda lainnya. than other young people. Di Indonesia ada jutaan anak masuk SD. In Indonesia, there are millions of children attend to elementary school, Tapi hanya ratusan ribu yang hari ini bisa kuliah. but only hundreds of thousands are able to go to college study. Dan itu artinya And that means Anda berbeda dengan yang lain. you are different from others. Anda adalah sekelompok anak-anak muda You are a group of young people yang punya kesempatan who have the opportunity untuk mengembangkan diri, to develop yourself, untuk maju, to advance, meraih masa depan, to reach the future, bukan hanya untuk Anda sendiri, not only for yourself, tapi untuk kemajuan Republik, untuk but for the progress of the Republic, kemajuan bangsa. for the advancement of the nation. Karena itu saya ingin berikan catatan. Because of that, I want to give a note. Anda akan kuliah. You're in the college. Tolong jangan hanya belajar di dalam ruang kuliah. Please don't just study in the lecture room. Kuliah Anda adalah di dalam ruang Your lecturers are in the room dan di luar ruang kuliah. and outside the lecture room. Dua ini, kalau These two. Anda disebut dirinya sebagai aktivis, If you call yourself an activist, maka jangan hanya aktivis di luar ruang kelas, then don't just be an activist outside the classroom, tapi aktivis di dalam ruang kelas juga. but activists in the classroom too. Di sisi lain, On the other hand, bagi teman-teman yang ingin belajar saja, for friends who want to study ya, hanya di kelas saja only in class, belajarnya, Anda akan masuk rombongan orang yang merugi. you will enter the group of losers. Karena di ujung masa kuliah, Because at the end of college, Anda hanya keluar membawa selembar kertas you only came out carrying a piece of paper bertuliskan transkrip with a transcript atau selembar kertas ijazah. or a piece of diploma paper. Masa depan tidak bisa dibuat
The future cannot be made, dibangun hanya dengan selembar kertas itu. built with just that sheet of paper. Anda harus menjadi manusia baru, You have to be a new person, lebih dari sekedar peneliti, more than just a researcher, lebih dari sekedar pengajar. more than just a teacher. Tapi Anda harus menjadi pemimpin But you have to be a leader di Indonesia. in Indonesia. Anak-anak muda yang kata-katanya, Young people whose words, langkahnya steps bisa membuat perubahan. can make a Dan itu difference. artinya belajar dari sekarang. And that means learning from now. Saya sering menganalogikan I often analyze hidup pasca kuliah itu seperti berenang di lautan. life after college is like swimming in the ocean. Anda punya pilihan, mau You have a choice. belajar berenang saat sudah sampai ke laut, You want to learn to swim when you get to the sea, atau mau belajar berenang di kolam renang. or learn to swimming in the pool. Kalau di kolam renang, In a swimming pool, kedalamannya terukur, the depth is measured, tekanannya terukur, the pressure is measured, suhunya terukur, the temperature is measured, arusnya terukur. the current is measured, Dan di sana Anda belajar berenang. and there you learn to swim. Atau Anda langsung terjun ke laut dan belajar berenang. Or do you jump right into the sea and learn to swim? Risikonya agak besar. The risk is rather large. Belajar berenang di tengah lautan. Learning to swim in the middle of the ocean. Kalau Anda belajar berenang di kolam renang, If you learn to swim in the swimming pool, risikonya jauh lebih terkontrol. the risk is much more controlled Karena itu belajar berenang, belajar because it's learning to swim, memimpin, belajar learning to lead, menjadi bagian dari masyarakat learning to be a part of society ketika saat kuliah. while in college. Dan Anda bisa lihat nanti And you can see later, mereka-mereka They yang are. banyak memberikan kontribusi buat those who have contributed a lot of society, masyarakat, mereka yang bisa berpengaruh, those who can be influential, mereka yang bisa mendorong kemajuan, those who can encourage progress adalah orang-orang yang pada masa mudanya are people who in their youth tidak hanya menghabiskan waktu di dalam ruang kelas, spend not only time inside the classroom, tapi juga di luar ruang kelas. but also outside the classroom. Okay, finish. Okay, thank you.